Yes. Very important for economic empowerment. Isu ningi tu there to because some of them also need your file loans. Yes, okay, yes, for example, whether we unambia kufifia kidogo ni walk langi. Okay. Ilangu ata niyo muka pull together and mwambia kwikata kutenda nyambesa. Kwa sana isu ni there kwa ati. Okay, tiliyo lo kwa ati. Now toke ndini wa maundu makonenti na waki wa masoko. So fani wasiaka na 10 see under national government being constructed by national government for the county. Right. Siya ni national government lakini wondo sio wa Nairobi County. Yes. Now, muyaka bandu bamuhikana ni space, I mean, listen. You know isi, ni sewa kule you 10 before now. Masoko maingi ya Muthurwa, Mukakulima, Bama, Izu. Kama unji. Sineo only in 2 counties. Sare na Kamkunji. La you under Governor Sakaja izu tukwaka kila bandu wethe abakwete kila kimbonge you to you twinemwi Dagoretti South Mutuini isu ikililio thela ende ne Mutuini buni Dagoretti andumandama anduma ita ndama nene kwina kivinzi obu ko andwala mebundu eze maenda market ya kwikata ya kudhoosha kwa tuimakia izu ni specialized ya nyao andumandama kuangala onamboka na chao lakini sana ni kunenga ndwala matesa retail kana wholesale na mabu especially wholesale with the men tutuka kwa kwekata andumata ona kuthima kekata makowa that's number 1 pengi bajujo embakasi isu nayo kililo thela pengi twaki itawara Kawa West na yosu ikidilo thela kwa kila bandu no kalila tondo Mukamba waja yes no mukizika bandu kalila kare nayo na marketing we ukite right kwa na kila bandu with their by the time we finish the 10 or 20 now you government national government tuka mea punbot mai kwenda ndo sana ekomi pundi boto kwenda hapa ni boto kwenda structure ni drawings ni tuika atumanenga maikata no amina kwaka maitonenga yes nikananda tukanisia. What is the difference and what is the importance of having the new modern markets because sina twao or neither siliata like dignified exactly why number 2 employment so is why the more the markets the more the traders the more the opportunities for people first to get stalls to be able to trade but also and because of the mekara ni marasi ndosio yes but also you to band go road no it is existing lakini nituwe ku expand ingi you ende na ku expand izo nyanya ma uniform nya ukathibu Bwa waneke bulana school uniform bwa waneke wo you karioko who with you cause nyao siadu sia isi tutesa sia bana lakini na uona siikata ona malunja ndu na sindingi hii sitazo wana ndo ameta wa Masai market and amakomyeku na imagine my export here so our role now ni kuma provide common user facilities munenga nya tumanenga na tu equip this facility with state of the art equipment we can now go with the upgrade quality their products and then maybe may produce more faster now okay ilato kwa business ni kwate ni mwabulio mu create sindu mbingi equate sindu mbingi but ilato in the market still in our mention the word trade ban na no ndembe angiyo o ilobi ndi no kunikilio wako tamu with the maybe they are very nice when it comes in kutuma yato hangia sio ndini wa kwanza wa mabisa ni tulitembea kwa one of your name sidi wa ngungua kidogo ni corporate plus ni traders so they are both other cooperatives but they also MSMEs as traders okay nindo amakwitha ndemu sio kwa kuthi ku market sindi nondo newe wasepi msi export yawa you as waziri pala wile kibela ngreli noted yasia anabiasala uketha maybe nondo utaenda wina network nenda kunzinda na you network no metumi yako ndo akikana indi avuko maito ala meko Nairobi ala mena biasala maybe no you need ku export also na ku import no zikila kisio right the 2 levels of government uko mao emwe you government national government and state agencies the kinake proba can invest for investment na ange wese akwithia you
tuizo kuma namo no mena international linkages ona ni matutu these ya mono capacity build traders but more important is the international linkages na ni kana megakara maka link maka to link traders maitu na international market so ni mumateria so kana ngomba hizi trade Nusi no tono the products ukitha sika lapu ndika to wow katina kana itho cio latha wa mukulima mdogo ila kitu kinini wetana na nicho kitu mituki kana common user facilities ni kana do is we export no lazima we competitive true na you are there innovative at the same time but innovation ya Kenya hiyo lupi ukaliwa vi sokoni zitu ona nini sunu 90 ndo 90 you kavi pamba za pambu kwa America it's called leather ima speciality na leather specialized in leather lakini ni yongu kwa America malonja ndu maeta South Sudan by the way for example aya nimeviana hizi ya Masai market Masai market mate sava alama wa ama ndizi ya Masai market ni siva wanaita ndo ma na songo wanapenda sana kabisa kwa collaboration ila yitunda national government both the ministry na state na agencies yake ya trade and even private sector ndo do there in the collaboration na KNCCI for example Kenya National Chamber of Commerce and Industry for example collaboration is niyo tuma and my traders ma benefit a lot more than if we were just working alone as a county pe mipango ya obisolo ile dokitilo kwete get for example bena no mentioning the mind educate get kana ni mind what to do what not to do at the same time get kana ni mesi kana ni try with this na ni try equip we na knowledge ni waziri na tongo magendo ndo kuna kila kitu you cannot be everywhere na we all want that to go better ndo ana governor of course ndo governor no set here a very good blueprint in his manifesto I will we have to create a city of order dignity hope and opportunity good. And then what are the priority areas? Market is one of them. Industry is one of them. Now, how do we provide affordable credit? Exactly. People need actually. Nimu mafandia, for example. You funding to mafandia. Program ila tuende SU na to roll out very soon. Ni kuensure. No, ziwa nenga mundu kindu mana wa monenge ko yono na monyondo ko yete yes you kila kitu ni ku make it affordable credit so kida you may voya mbesa si voya onadhani bengi si voya below 10 nundu tuna certain arrangements if below 10% I think kindu matter na ku afford and then the payment period maka agree that's one thing na rates also na rates specifically yes but more important you amanenga mbesa niwezi wanenga mundu mbesa tondu wasia ekoyo donenga mundu ekoyo monyondo jete yawa kwa windu tukwika beyond that i program ni they also being capacity built ni kana mekara mama kwa kwata imbesa we say anyasa how will you grow the money we say anyasa yes ni kana na kanewe ukaleza pati alafu kana watogo kata ugo mingi ukakata kwa tiwa chapati instead ya kusiki andini wa maundoni makona tena nikenda siku ambate sembesa ni kana kama nae okay you when a business ni ambia kweta mbesa ila we kweleva ni sianata na yolo ko invest ni sianata na sindu sia modamba no ni correct na bidia kindly na ningo kole ki kedha kidogo dini hapo kunone rectify ndo bado ndino ilo hivi na no is it waziri tu the tree tukati kama na lakini ndio kule gindo kinza wa business ndio kama ilo biokezia ni kwina kundu kuswete au meama ito matesa asino mbitikile meteokas meutea ku to street ine like ukethia ni mabingi tona lelo angi malikete mpaka makatiko lelo wendo na di lobi mitoki nini ndiye nizi yemweke ka bros youtube kino kito na no nye mata you don't do negi nini zibala ndete nini negi no tuke docket ni akwa okay meta hawkers lakini those are informal traders no as long as no utakendo you're a trader, you're a business person. Go in under the city of order and dignity. What we have done, no is lelo ni sia kwekata sianga. Sia metoka. Pavement is yao. Ni sia pedestrians. Lakini no is you there is a need. You need to make
no the backlines itatumiawa puni votu tuna identify na twakomana na no zi ende tuthukuma ni collaboration na engagement you try to amonya this lane ibange waziri wese thita nyokona ngomba wese mbadetwe ni kanzo kethia ngomba zika kwa manangali ikunwa ukando baloka kwasa pai mipango myailo kethia kana mpepando format engiwa ukethia nibo by no angi no we have an enforcement arm angi ni kulea kwa tiamia ni mesi malia ni kulea kwa tiamia kwa ututinda twikita 24 seat masioke pala bailite kula matengetwe you ona hata you kuituko mambe ya kumela to weze mundu eze no it's not human nature so we don't need kata ni kuensure ni to enforce my council kalelo ne mali kula kutailite ene is it right that together kana oka embe wa mundu ibiti license because nyene na shop yakwa ni ibiti rent you need to know misi it is not right. You know, you buy backlane. Yes. Backlane with the front facing trading. Because you tell the name we tell me wakana mitangwa na nitangwa. Na ni license yetu ni chao. Ni county government. Now ni mukondre ya okay kabisa nicho kutumi ndo sio 90 lobi ndio. Nuko tutengeneze hapo kabisa. Tena manevya mekila vandu kaza kuti kwikara ndwekara ona kutembea. Lakini you need to not bring order. So it's just enforcement. Lakini pai mundu thiugethe ati witaba nongea mbite ngwara ni tangu at the same time. CBD at least. You go ngene tu kwendo mbola twigita lakini as a trader, licensed trader, you have a right to the front of the menu. Nani mesi. We order. This is 90 so kai kendo matezi medha messy. So our work is to enforce the law. Nikiendagi work lazima I work na ina work. Wow, ina work. Na ni buru sisi Chakaba TV nina wakethia na ro kwata wendini metambo ni Chakaba TV tenda kwa tena kundi na kilugudi kindi cha Amuka Mukamba imo kwa mwindi na mesaniti ya mavuki dokumenti kine cha msini lobi chini waziri wa maunduma mzoko mina bandi jitu nene ya yulua maunduma kona niti na asla. Yo asla hii letu noni the word asla kliko ni chapa tamunu niendi asla fund direct. What is the meaning of this word asla, please kindly? Asla is your kana ni right eh? Am I in the right? No, it's fine. No, it's not na kuye. Kila mundu na right ya kutika. In fact, this is good because ni self-employment. Yeah. You know, mundu uma school no there we school standard 8 kana for kana university kana ba. First thing yale kuandika. No, do you keyword scholar job? No, it's unlimited. Of course it is. Sisi ya kila mundu. Sisi ndo wala successful. Aingi mambi eba biashara. Kwa hivyo kindu kingi kisiota biashara. Now, you kuito nukwekara. Mandate tukwekara kuenable. Wewe wanda kwambia ndizo kutumito na masoko. Yeah. You are the one nga stall oibanya maybe 1000 2000 a month. Yeah. No yeke ni ya waku. Ano tuanza kwa sopete mbesa mbingi extra. Exactly. Na baimondo ka usumbwa. Na we allocated in the county Wisumbuata. Na ni legal Wisumbuata. That is our service to the Nairobi residents. Tukoneta we amono. Okay. Na ndio tusongete waziri no kwesa tusongere ni mwate yimono ne yani mundu wandawa. No delete na kina kemsa. Atuizo kwata shia kidogo tuebino kila kidogo. Lakini for now tambekele tuambe udhi o tambekele ndini wa county ya Nairobi nikuzika na hindi docket so niyo inayo ndini wa maunduni ma county Makonete county ni muthukumi wa governor Johnston wa Sakaja is the excellency ani ngwende sho mogea ndimo kunwa ngitamu no bedhi kabisa no daitha kwito kanisani nande munene museo no daitha kwito kanisani cha mwana kanisani yes so mwana sisi Chakaba TV mbili kwa ndesi on the Trump usema udio mwana twisio kwa no ko topia hii ndiko kana pena wade yevu
ngito muno ebwa ya Kisongo lakini ni ngito the word opportunities sio ni siba ndini wa moko ni make nipetana waziri anengelelo kibela kiu aile kuikiza kana ishi shombe nisi yatukuma kwanza ila elite nisi yokote titi na ndata kamoto Kwiloela Kamba TV. Waita. Nye. Nienda ngima nekoyo. Onaka kuyoka nekoyo. Ngima moyo. Waita. Ngime sunde na moyo utume ya mtu wiba. Ivyo mabinda onde tutume ya mtu wa pembe na wa smata. Pembe Flomilas ni moyo kembidi na mahoteli na misilo onde matumi ya mtu mena mithemba kivathukanyo ya mitu muthemba wa smata wangima na wangano wa dunia wangima na wangano na muthemba wa pembe ula ni mtu wangima na mtu wangano na yume tue no mekwata matukani onde kila vandu va nditu ya Kenya na yuwetele teki semba na mitokeo kwatie ya kwaku itana thela Wende kwiloela Kamba TV. Ine bona ya ni telanga le nyaka su ilo na wiwe no la mwitu wa Spain onola wasomi ya wali moni wino na kwatewya ine uti nyake letu nyaka su ati nata sabyo niko sio ino mosiwoni tao Mondi na stress ni kuiza hii siana siya kwa nisi asomie na iya kwa ata mawea Pindia, nengu utevya nenda ukutoa Eastern Kenya Integrated College nika notevya kipi mkutoa Wa Reverend Canon Esther Ndavi, Principal wa Eastern Kenya Integrated College. Neto mutha wacha deni wa school wa Eastern Kenya Integrated College. Mutwete amanyigwa Eastern Kenya Integrated College. Tuna courses ta education. I'm just Pat Mosao. I'm taking diploma in primary teacher education. Business, ICT, journalism and mass media. Kona mi master Jules na mwenzangu hapa ni naitwa Neki Mwanzia. Tukisia nemeka ekefanya mwandizo ochena. Divinity, beauty therapy, food and beverage, electrical engineering, plumbing na ingembingi. Luito ni accredited, approved and licensed by the Minister of Education and TVET. Wasani wa college with yawa wende kila ibinda na visi wito ya monyanya wa mfuko wako usio wito nikana twena alimu wa bibithie mena utuika wosomethia ciana ciaku twena ilasi ciaku yana na nyumba cia ukoma manyegwa maetu na maimwana kwa manyumba na maumete kwasa lilikana kana school wito ina usese imweni wa mugo na inge mawithi loko maitu ne masiona mau twena internet ya mana kwa manyumba maitu o inge lilikana school wito emisingi ni ya kiungai waita mwana wakuba nitusese ya mituo yake misio nyonde muyathoche na kwa vombe yange kuna namba isi ya simu 0115-741-190 kana 0753-985-299 kana 0714-736-076 kana ututumia email kwa ekik.cheaters@gmail.com kana ututembelea skuluni witu unaweza kuvina soko wa mitaboni kanisani wa ABC mitaboni. Wende kwiloela Kamba TV. na ndo mbete mkati wa fine bread wiba fine bread yes Kweka undate out yumbu weche ino iwo ya mukate mbete mkati wa fine bread none mundu mamudhemba mona kwata nise nake mkate wiba fine bread umba nange masama ko mbume kwa nana nge maundu makwa anuke nithete unithete no yuko mbu weche mukate ti wa fine bread no na mundu ume kutoa mundu mukauta kama weche ina mukate no binja ngobo ezio so ene mukate wa fine bread ni wo mukate ukangu tapio binola wona anene wa numba ni wa mukate
mukate wito fine bread ukwato kambe olea kindu tesi kwamba usoma woni kendo mama mukate wito fine bread wese thina wambe yolea kindu tesi kwamba ko uta ndukose kanini uta kana mbogo samomo eno mbete songe letwa yenyakwa mukate wito akaleva tonekana ne songe letwa yembaka sisa wako na kaleva tonekana mbaya akutu yo ndebe ne mukate ayo ndo mbega ne fine bread ndo mbega ndukwete wa yako na yunundu ni wamana kimbithi valaki mukate ni fine bread ulo utona kuikwata ndukani sombe kila vandu ya Kenya twe county dhandatu vandu ya Kenya mwana musiaisha we ukwata kwa grams sikivathukanio gram maana eli gram maanana gram maana dhandatu na gram maana nyana mwendo musiaisha wendainde gram isu no ikwata ndini wa ndukani situ siombe county dhandatu vandu ya Kenya na wendam mauvombe yangi na utupigie kusira nambani itu ya simu ila ni 0727 075 707. Wende kwiloela Kamba TV. Dr. City Peter niwe utongo weke ila vandu vala okuitwa uvoe imwe utakasio kiwa yenge ni thina usu ni vape Stabs Clinic kwa Dr. Sweet Peter City Boy. No wethe labda pengine no thenikete ne waweta wa arthritis, no wethe labda pengine no kuthinwa ne owau wa sukali, no wethe uthenikete ne owau ambio, kondo me kuthinwa ne ulcers itausivu, kondo me kuthinwa ne high blood pressure wamba tu anthakame, mutumi angite toko me muthukumi mundu muka omanthite kana kaka kwaya ivinda yasa miaka mingi kwa mundu loko thinwa ne wa stroke kokwangale moya mwe nyene takitali onye vetwa nengai na ne takitali oyitama wa wonza kutumia witu wanda wasiamete na nyene yitia wa umakwanye mwene ndito mana komana nake Dr. Sweet Peter City Boy akuito voe uweke kunyama wakele matuko miongelea dhandatu akethi watala Vandhoki House vakuve na Meloza Supermarket wakatatu matuko miongelea Mwanza Dr. Sweet Peter City Boy akethi wa matiliko dhini wa Kitindo Complex All wakana matuko miongelea Nyanya aketha theiti angaliko siaka sikeu dhini wa Bora vauko akoni wakatano matuko miongelea Kenda akethi wa Emali dhini wa Kindomall vakuve na KCB. Dr. Sweet Peter City Boy ekwendea afya nzio uyeyomba nyakoka uitine wake akuite. Namba yake ni 0705 374 562 kana 0707 278 326. Dr. City Peter niwe utongo weke ila bando. Wende kwiloela Kamba TV. Mimi huyu. Twende? Boss, uko sawa? Niko sawa, ni vile niko na calls mingi. It's a busy day, you know. Kazi lazima ichape. By the way, nice background. Faster speeds, better experiences. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo. Wende kwiloela Kamba TV.
nitoke lengi mwana musisi toka vindi na mitambo ni toka vitu na kwate na kundi ni wakili nguni kicha Amuka Mukamba imeko tuna waziri mwana musisi toka TV mwana waito kuma mudhangane wito Wambua Mukamba. Karibu sana tukate naku ndini na kalima Nairobi yu ni ngada mukulima kulu kedha ndi ni mwendao manna kana mwendao kwa na waziri omonde na kwete well live so mukulima kulu aloko ndo mukulya ni mwendao manna anduma okasi na mukulya makulu yuko nenda makulu amenywindi nikenda isithika kabisa ni watete kanu kethia ndwe yuso ese sindo utesi na indi usonge tunaondi na mitambo nito ya Kamba TV ponde bala wende na kwelu la mitambo ni anyako enda kwa social media sito Kamba TV like the page unatuma wani wako vau nikenda kana mambo mesa sawa mwana musisia tuzo kwa waziri mwana musia ni tukwenda omanda yulwa opportunities ila ni nawe tapa ndini wa docket ni lokwete ni siba sio hizi opportunities ni bingi of course yes number mwini kikabugeja kugina opportunity give siba on a we see you wholesomely yeah so you trust to masokotazu tuina more over 54 markets yeah na tisu tingitu kuangala miongwele uzi akikasiana ata imagine andwala meokwata stores yeah andwala makethi ama hivi kuwasiendo nandwala mata wholesalers ala makaita asiendo it is the opportunity yeah. That's number one. Number two on I mean we see you generally through the under his leadership Governor Sakaja recently ndana nengie Nairobi no mesela matuta lenga nyao yes mana a contract permanent and pensionable akato metaglinas alama ya soko onati ya soko situ you know mziani chao kila bandu maina kwa opportunity nano twende na maundwasu na sendo bingi lakini you is a trade na tandwa tu mata sana common user facilities andwala mekwaka onala mekwaka isoko usitubya yes haya you aga isoko andwala mtu matwa umekata andwala tu kuwe nyao equipment itwa make yapu ando maiwe kata matengeneza sindu sio mate na yu maita tuimate there's a capacity building na command connect na markets na masoko good tuishoka ngidini wa nimolilate the ni wa business because Nairobi County ni art of our country Kenya na tuzisa kujenga ba ni botu ka oketha tutia maundu kwa Nairobi tuko misini tuko kwa Nairobi ni kumaanisha you can have ni boke kinenezi national government ni likilila kondo kwigithana masokwa ya salai license ni sia kunwa kwa uyane nu kwanzia la elite you role ya national government policy masoko cooperatives na nyao ni devolved function kwa ni function nyao ya county kwa izita serikali ya Governor Sakaja our we to very clear our role is very clear vis-a-vis ya national government nyao ni policy setting na sindusia modembarozu policy primarily na irini izitu idhiana nyao licensing na any operational matters of the county kwa usinduzi lakini collaboration ndo naisi collaboration ya national government na itu wa county ni na nini it is very good and it is very structured na it is within the intergovernmental laws kwa paidhana zina to work here very seamlessly good mwana sisi toka TV na kwa kabaya na kule ombe ni ukule nikenda utete pabe sokongi banga likusiaka kiboko kikomba na several times ntiwite kwina accidents ya myaki docket ni hapo waziri what is your way forward mwena mubango mao ndo adini congested mno na pale tabia mbango wa county ya Nairobi mubango hivyo kondo akwegeza kana ni trolanga mbanga idishikati okosi wa Clevinda na kindi lambe kana akili tujiba mbanga sia mia kibajana na ene ndima ya sia mamilioni mambesa because maybe wangi matoza maybe makobete loan nikenda mambisi biashara sio mubango wenyu sindu ile right yambe pe ama simamoto building ya masimamoto yibu ikililio launchwa anytime ikililio nini kana weze kwithia yu mwaki wakana
penya evakube. Number 2, tina accessibilities. Tuna accessibilities. Kuangala yuban ba isimamoto yu mae town kana yu mae ba ndu na isimamoto wengi pan ni tawara Kangundo Road. Bupe mpeso kwange bupe next to it is a fire station. They move within the market itself. Kikombandeni. Now around it, you undu tuende na quick again with in collaboration with the national government. The national government pay story building market. It's 95% done. Well, you informal nini zalam be alama umuwavu nikana sokwesu ya kwe itawa block D ya. Na langi you me informal me kuunza to make yaba. Yes. Ono twende na ku expand kana with at least you and one make quick ya nini in the open air market. Ni make yaba in a dignified trading stores inside the block. Bundini. Right. Kwa hiyo nze ila mwigete. Now pe mngwatu sita mitumba. Na sikita ko importiwa. Na bandi ya Kenya tuiko sakundu kuzoba gwa ngwa. Otona ko utomia ideta Kenya okita kana nisito made in Kenya. Now ta county government nondo ni kwata bado kiuke mako muyaye sakwekala ndemo kona like peo na nzengi tona kwikogeta kana tona mitumba yitupa bandi itokeza kwani ije nondo ituta import noni nondo ituta export mitumba ya dio ndingi tukita hao ko import. No, is you import. Tena EPZ Yeah, it's true. Yeah, we have EPZ. Lakini niona you two things. One, importation at that level, exportation is the role of the national government. There are policies and procedures not only affecting us as a country, but also intergovernmental or within country. G2G. Yeah, so there are policies that are beyond the county. So for in case of importation of second-hand clothes, that one is not a county function. Yeah, and again, there's free trade. There are international trade, what are they called? Agreements that that's the role of the national government. It's not within the county. So for us, our traders deal with what they receive for retail. So, if you want, this is what you want to trade in, you bring it in, we give you the space, you trade, you make your money, you sustain your business. That is also when it comes in also maybe for example that was ombondi mutu ya Tanzania kaitungu yes that's bado jimbe when you can imboko ni mas. So importation is the imbewa nini ya national government, but yenyewe mchangi yao but you know you cannot limit. Of course, that's discrimination. You are discriminated by but again and those isn't the national government. You within trade, you buy and sell. We give you the trading spaces. Spaces. You license. So long as a legal business, we license you. You do your business. You pay your dues every month. Tuko sawa. Now toke maondoni pole nondo kutila toke maondoni makoneti na biashara nini ila ni small businesses like tunajua kali sector na ni atene titha or yuju mboto asobiwa masando kwa school or you know na ma improve it mpaka ma service ya masando kwa na maiko na makuwa now ni mobango wenyu ko ni mo. Because also in the corporate, Then corporate, I understand that. But you waziri baloko ete doketi ona ni kwa corporate. Ni moko ni mako. Kabisa no. In the good thing is nina izu itatu nina market. Na trade industry. Na nina cooperatives. Na ile na licensing. So on the you and Rama Masanduku no na my artisans. Artisans, of course. There are two things. So one is kumate service dignified spaces ya wekata. So kuma. That's number one. Number two ni kumanenga affordable credit. But also more important is capacity building. Nikana oendo na isi nikana mekara mama nendo kuna biashara. And number three, through cooperatives. When they are cooperated, then they are economically empowered. Actually, the bottom line is economic empowerment, and it has
in amount different, you know, different areas, capacity building, trading spaces, and then affordable credit, for example. Yeah. Now, the other thing we are doing, ni our common user facility. Ila nioi and what we call the county aggregated KIPES, industrial park. Yeah. Kwa park yetu Sovia. Na nitwende na nini tu Sovia. Ila tukithia ina wood na metal. Nikana tuikata tuiki equipment. You ana biashara nini? Matatona kwa afford the equipment. Makoka makatengeneza sindu sio tukamanenga showroom maka display. Nikana wasa kutenikekara. Ma upgrade quality na nema produce faster na ni competitively internationally. Yeah. Kwa usuni mubango na nitwende, most of it is already in place. Right away. Ni kwithikana ndio twezi kwa isu kwa hand kavisu nituna kana pia ni management kana kukwacha machine ile na newe mai appreciate munono ndwa kuma kwata moko dini wa yanani dini wa maundu makona ntina marketing yuluwa udhosia ndisi kana pia no nyoma wande thia sia yuluwa kumanenga masoko manza, maybe for example ila yuni sindo shima ba ito sia adinze sianza of course no natural sia yuluwa manu makona ntina agencies kana imo akia closely na some agencies ila ito thia sia endwa ama ito kuita kana imo samiyo yo na matwanzi sianza kana wezi wetu mayatu wetu manzongezia kwa ndabaga yoko Ebono na sinisi to very smart ndonge itembe ilasi atene mota nino ni sinisi yoko mitungi mingi kabisa. Now upande ni wa ma industries ndini wa doketi ni akuno create some employment and how kindly beyond the markets. Yeah, of course. You but me exist, yeah. Yes. And na no ondu and mamina school ma moka. You wadi karioko, for example, with the maingi vie. Where we to say you nuku megara nuku maki abantu. Masio ukaza with the anima self soko. Yeah. You are you with them ni ingi. Ta ana kupikazanda tu kastol kamwe ma share. Na nitu na take that assessment. Now you were looking at tumanenga va, tumakiava. Ono that tuiku you pe gumeta KIPES industrial park. Tuna identify pandu roi. Palato ditwake. Nikana pandu makoka kukwekana. Kune sindusio. Yes. Na maikana. Yeah. But the showroom also will be very important. Nikana taana articrafts. You market itu na sekela pandu. Yeah. For example, kare ni maneti sinyao, maneti store. You market ya kare ya dhela, ntu manenga store. Usewa medhi ya makwata nite, kawaida ya cooperatives. Yeah. Kwa kila mundu, aita ya kendo kakeka ku-display bu. And that is a plan when the market gets finished. Good. You medhi ya menda ku-display pandu bangi, they'll just need to ask for space. Tu manenge, mekata, ma-display. Okay. Thank you sana mwana sisi wito wa Kamba TV. Twende na kwati na kudinda kilungudi cha Amuka Mukamba. Ibu kwa mwezi na mesa wito ya mauvo kilungudi kiendi cha Amuka Mukamba mwana sisi. Tina kwa zidi mitambo ni ya Kamba TV. Tene na unene si yulu wa maunduma kwa nete na kila kitu kwa nete masoko. Maito kune ma license. And what are the qualification? Kanani nzia siva itumia wa for example. Musia asesya nikenda wisi tana nao ni ma license. For example, ningwenda license na certain business pe metala tala ila ila ajue yende kanondo ningi konuka nida nitabangi na mwine of course no lazima we got business to consider view and also of course the statutory documents that KRA yes pin KRA pin ya the business no lazima they registered, duly registered. This business registration services lazima ikuwe legal registered business. And business in doing you to check here and it has to be a legal business. There are things due masokoni, for example, bizioto okay. So there are limitations also. Nundu this sokoni bandu kila mundu enda. Kwa huyu unatwana. Yeah. Kwa huyu for example, just as an example, you nikindu tutakilia masokoni.
you end up kwikata nitu ku license now, and in fact nonye ni the department ya kwa license ya ndumanya ma bars and restaurants kana wendo talking, there are certain requirements. First, it has to be a licensed business, and then now you apply again. We go and inspect and make sure that it is in the right place. It's not near school. It's not, all those policies that have been brought by the national government. It is not near in an estate. If it is a bar, and then so after that, unataka license permit, unapata license on top of the business license. So business license, unataka kufanya business. Where are you doing the business? Is it permitted? Not also nature of the business. Not also the city is zoned. There is industrial zone. There is a central business district. There is the estate areas. There is what you can do and what you cannot do in certain areas. You cannot set up an industry, for example, in an estate. You cannot set up a near school. Of course, there are many limitations, and things like that. Is this something more consider? Pure. There is order, there is dignity, and everybody is treated equitably and fairly. There is no discrimination. Wow. Thank you so much. Tukende ma sector ni amount makona tina ukui. Ndio subado ni koko likata business ndini. Yes, transport. Oh, okay. Yeah, transport. Because also nengi kwetu kwisako ufuichi sina kwa nizize kwa corporates. Ndigwe confusion nizize kwa corporates. But there's at the end of the day ni muchangia peki ndo isi hoda Nairobi. Na uyu ethia tusukumanite po peto mito likilele babe na troli kitwa hode nayo. Ekesio si amatunda ndi. Ni si it already. How? Unaindi lobby ni down. Way down. In our whole sector, I don't know waziri. It's our mobility and works. We are working to ensure kila kintu mobility. Magali, taxis, maubas, piki, kila kintu be order. You can lobby, then do that piki, unless you kita could deliver. So there are regulations on that. Tigwite mondo. Pevalam designated places my kuyando. No imagine you design na waadi pando city dingi si alwe ya bigi ilikendene CBD chaos. So kwitu there is order and we enforce it. Na tuna whole department ila meta wakanjo enforcement na compliance azuma kuna we won and we see human beings wando maili saingi mpela matenda kwa tianyao kwa azuni mama sukume wapi ukaza kwithia naone maambio kwikata kwa sia kwile na mekita maundu maloko kwa woda hivyo ukailobi ndwi teyo kila bandu kwesilia ndwi lichongale balo kwiwe nesila aye ona natia market na ba kwa gali kila bandu kila waziri 10 kila mundu akwati pala kwake nesa pure Eni mwana sisi toka mtivila Wamuka kiokoni tene utanamba kwika maundu maku ni wenda kwamba kwethi wawina pinya wamwe na pinya wamwe mundu sisi yangu yakana mwe uyaka wama bali aye mwe uyaka wana mbali mundu akwendi waka wana mukate wa bibi mwana sisi na mbako kwekana ati mwana sisi tu kwa kamba TV kila chambana Wamuka indi wimanda mukate nduka mande mukate tu aye nitwa kio news ni chachi na ngima nitwa kio news ni chachi na ishio aye nitwa amanyie kimbizi na kuyakiba kwa mukate wa bibi mondo amusese ni mukate huu kwa atakela bandu ni mukate wina sese sionde kuma grams maneli manana manatandatu manana 1.5 na no wasi also we work special ba kambunini nikuita na mondo sese pate ndongi ndo nakwika wala sisi wito kama divini bongo kwa kana ndi yuenda mukate na kwa ita mukate wa bibi nitwa Albanus Wambua tindira kwa tena kutambone na baindi mavana tunengelea manenge tu ituva dhini kana breaking news leto zotobikana ni ma MC my love mayekulu makolo yulu amanu makona ntelama tumbito nzina madangoni maitoni kana governor Sakaja na munini wa Kendi ni menoke usunuka na report line tonenga kana yukulika ndinwa nimbane situ sema vona pia madangoni maitoni ndana wamunde otonongo ndabishe ni watende mheshimiwa nukuwa waziri munene wa kubanu baniwa kwenda inuka ni MCA na menda inuka ni munini wake nona mayase kana 41 MCA ya Nairobi
nizibangete kondwa kwa mwino cha square sindi line maybe mat number 1 vile ni nyo but twende maybe nitwitha twikwate a report indi for now birigo anda yat on the trend na kugalo bala tukwete docket ya mandu mangana sina trend asla opportunities mandu mabi sala andi twakeza kiucho kiututete at the end of the day sakajo nage nukanenga ndaita muntu kwa kunyo ukela ukando mandu mutu ndira vitabu ni talk about TV waziri azini mandu ma politics na yes mandu ma politics ne nini wa executive ulanizi kwa tukunete kukuna no more perform kwa ene no ikolo ndudinde what into ground underground nusinto na hivi atudhambiti thamo sibaulu underground with for example kangemi Nairobi enda mutuini wone market ikililio dhala enda vagi kwamba wone market ikililio dhala na nini itawara masima moto ikililio dhala enda Mbakasi the same market ikililio dhala enda ka west na you are this itawara pengi siende na kukila no is romi ya kwa ndambo the norm by the end of this year no mugedya muine na kingi na nije tu kuno ya ni tu isi. Then obviously what are the new ideas kana uniqueness yo kwenda kwete ndini wa makasi ya ila waipo ila waziri waipo she did this and that okay yeah you endo ngokuya where is you governor dana manifesto yake yes aya you aliga pekila kido no serikali they are very structured no is it in private sector na you know is private sector with their own amount of mind move to yes you serikali they are very well structured you try again a manifesto you are lika with their what we call the county integrated development CIDP program which says over the 5 years ukayakata which and it takes into account everything that needs to be done so that is there kila mwaka with an annual development plan ADP na izu niyo inform ya budget cycle yeah na so tuweka ADP tuweka the CFSP the county fiscal strategy paper yes ila as use sectors ya this according to ila promise that the 5-year strategy it was any strategy na annual development plan you out of this ni projects ikatugika na sindusia Mozemba okay tuweka so that goes into the CFSP aya tuyazi hata bezela tu kolanya ni sianata sianaona bezela tu nengwa ni national government ni treasury sianata sianaona okay go we compare we say you have to prioritize we say this is what our wish list is this is the money we have these are the priorities izu ikiava ikienda annual plan sizi budget ine yekara si approve wani county assembly na mwendo ku implement now ikulu ya kuya what are the things there are many very many nundu naambie na health pezi ndo bingi tuikita masivitali bingi na noka tourism gender inclusivity utakuna where windi pa biashara business and hustle opportunities the biashara program that is gonna it's a big deal nini nguku ya MSMEs capacity building na affordable credit is our biashara stimulus program that's number 1 number 2 markets by the end of the 5 years we'll have done 10 markets or more for the county but also imagine more than 20 markets what more do you ask for they build and then we have a framework on how to allocate them we're allocating them to the residents of Nairobi the voters of Nairobi so that at least it is fair and equitable when it comes to what else? I think those are the main in terms of cooperatives. One is to help small groups register as cooperatives, but also train them on what it means to be a cooperative. Do you work closely now the corporates? But we register them. As Nairobi County. Yes, of course. We develop them. It's a devolved function. So we work with them and closely with them. And to hand. Yes. No corporates. Yes, cooperatives. Kana wazi manindia Masako. Masako, yes. Masako the so ni medhambi ni wa bunch 18 ukeza kana ni malo kitwa some amount. No easy you
in terms because nine the bad the cooperatives need the asiapia we are now revenue then lakini ni hizi cooperatives make their members as your exactly. Our role is to enable, okay, as a county. So we have a whole subsector headed by all chief officer who is an equivalent, national government is equivalent of permanent secretary. Yes. Only looking at matters cooperatives. Cooperative development, cooperative audit, everything cooperatives, working very closely with the national government. Na cooperatives waziri nisi utetheze munondi ni wawiana ni wakua dokiti logwete. Okay, then nisi akuraizishia maundu in a way. You see, of course, economic empowerment. Yeah. MSMEs, what are we looking at? Business and hustle opportunities, about also enabling. Among the enabling is economic empowerment. Who are we economically empowering? Those who are in need. Majority of them are either informal traders or the SMEs, the small and medium micro enterprises. Yeah. So in terms of course, and the money that moves within the cooperative sector is huge. And Nairobi contributes, it has 60% of the cooperatives in the country. Yeah. So you can imagine how much money there and what that means to the economy of the county itself. Yeah, Nairobi. Yeah, Nairobi, yeah. So in terms of that, but also the other activities they do. Every particular, we have sub-county cooperative officers who are responsible. Now their work is to ensure that they take care of the interests of the cooperatives in that particular sub-county, for example. Yeah. So we're very well devolved. We provide the service. Let me just say that, because as a county, our work is to provide without a doubt. Now, pano opende roisi kana mundu ni mundu. Na penzi otomianzi hapa seba yetu kumonitor all the business na kotembingi. County ya Nairobi kotembingi. Nikendoke dia nundu kwa hisi pembetia. Pero the band matona mata licensed. Maybe shimi ndo zidi ya mundu no for your certificate. Means the license, sorry. When sure atoke kana indi pena ila iko kwa okay kana of course kedha ngwe license ona kunu ngwe license penzi yasio mbilo tumia okay kana ni wa mama kana ona either inakuonda ngoreti unajua. You know, we are devolved right to the ward. Yeah, exactly. Kwa huyu tawadhani nina and markets and trade nina directorates ina. Emwe wake ni trade licensing, kwa license. Na ake kila sub county ena mundu. Na kila ward ena mundu. Kwa hiyo azuni mama kuna yola we wandoto ndo masiete ya ona wewe hiyo ndo nowadays tuna unified business permit. Wala you can apply for your permit as an any of your comfort of your you don't need sukuma luka. Lakini you alame tuna both the trade licensing and also enforcement officers. Yes. Na enforcement is the any multi-sector. Ndo nuwezi yu kuthi kila mundu oga kasisi license yo munde unia kasisi license ya mwaki unia kasisi license ya siju kudajina you ndo sakajo ne nishwe it's a multi-sector nika nawa ukaviti waniya group emwe enforcement ena mundu wa enforcement ena mundu wa market whether any can do concern market ena mundu wa trade licensing ena mundu wa environment uwa public health na kadhalika urban planning ndo nwezi yu kwaze wina business plan ndo naweze kwezi anagu in a legal premise. That's a method we use countrywide. That's not an issue. That's not enforcement is not a thing of just one sector. It's multi-sectoral. Ndo wadipa ndo business with their ni maundu mengi me concern it in terms of compliance. So that's what we do. So we work as one government approach. As government ya Nairobi mukishirikiana kwa pamoja na serikali kuu. Basi pe mipango kabambe. Yala nitukondoa kuikizikana hindi. Nituone to opia kuina ile ndi kuhezi wana maandamano. Kana with that point. Biashara siyane ndi hithi ya midi nani. Like pende mipango ya kuikizikana hindi. Ni mwasese ya mali ya mani ndi. Because of course matumla hiyo ndio tula wanapoka huwa naonyo ingia hapa ni na Kisumu hiyo kwa huwa mbu ambingi mano
na maza serikali yambe otulo moti na serikali kwa jua siambua nizo mundu ni human nature kutula moti kila wa in terms of kuzezea business ya nende na hizo mwene shito nezo kete kana peo na mvango wako kete kana mwene ndio kuikaona kugete maandamano with your mwene onomba komete lakini to the under security nundu akanjo mumeta akanjo tima nini yoka metoka yoka tima parking tima parking yoka mekela vandu beala me sure businesses are secured masoko maitu beala mehu masivitali kila vandu ko it's a whole government approach ko baingwa mana makwekata kwenda ndina good mwana sisi tukama TV at satellite break imoya mwisho na ndi trace yako ndio tuko minukilia lakini ningwenda mheshimiwa tunambo ndi wa udhiomoni wamba otwelese yu muno yuluwa maunduma industries nundo ni maguzi ye eti kwenda kumanazi ulanga ngumu nanga ngondi ni wasio and how do you do nikienda wiki kana indi nisiediwa sisi akwela ni mubya muno kala mbe mitambo ni Elizabeth Kisoi. Welcome back, good morning to you. As the Queen Girl, good morning to you. Justina Katonge, good morning to you. Nala indio ndende melo ele mitambo ditu ya Kamba TV kilungu ngicha Amuka Mukamba kwa tulesi yulwa maunduma industries nondo ni waiweta muno ndini wa nanungi na pia celebrate nondo juja bikabu no wana yengi ya ndoli kandini wa ministry ya environment mawethi ululu kokeza pena ila sio tu guys west kumanuka and you no kangecho bikanga ndo manema lakini tushoke pa we baby asala undu we control ya kwekete kana sindu nisiedi wa sin order yeah no is again ni multi-sectoral multi-agency exactly two levels of government collaboration sure. Nundu mwina jabo na national government na national agency you tamaunduma industries nema no lazima mebe definitely the one am quote alafu yes ayo tuko na mawethi uloko pia tenengitima wakati kichauta environment mawethi uloko environment ni tu lakini pekela nema pekela mebe ame responsible for again tuko mau yuta maunduma garbage maunduma wastage yeah waste collection yeah izuni yitu lakini pela nema hivi ai role ya hivi aibo for example kwa ututhuku maimwe pai ngo modano ke viati enia ni nyoma license ya ma license ya wan ni national government no it's better they pay different licenses exactly yeah so trade licenses ni itu environment na sindu ingi pela si the assist ya government okay kila mundu wethe akwati kwa payroll lake kwa undize kwasi ati wewe weka ini account ti account you see it's a whole government approach good thank you sana marabu sisi medile kwanda yesu ndeta ambayo semba udio moni lisakadete tizantika mbudu ndi chokite umino kililia nyondo basama ito ni madhila kwiloela Kamba TV. At Arizona International School of Hospitality, we have got well-equipped workshops. The department is very well equipped. Well-trained teachers, and above all, we have good linkages to internships and international job markets.
reason I chose Arizona International College, it's because it's competent. Welcome to Arizona International College, where your future starts. Wende kwiloela Kamba TV. Kamba maito mauseotia roadshow yitu ya kila mwei ya Mbia Kajiado yelekele kauntini ya Masako na Toimine ya kauntini ya Kitui. Kathungi kaitu ka mauseo kaukwie mauseo kuma kimanisioni cha Eastern Kenya Integrated College. Kambuni wa mikate wa Bakemark alani ya sauvya mamukate wa Bibi na Fine Bread. Naindi tuyengi mana mutu wayo uthietwe na utuika kuma Pembe Flour Mills. Roadshow ikambia wa kwambilio matuku 25 mwini wa nyanya mwakani na ikambi la Makendo to the Isinet na Toimine la Oloitok wakile tukambi la Kimana to the Simba Cement na Toimine la Nungune wakatatu tukambi la Mwingi to the Matu na Toimine la Mwala wakana tukambila Ekalakala Masinga na Toimine la Sofia wakatano tukambila Kidhimani Makutano na Toimine la Kwavonza wadhandatu tukambila Mbitini to the Mosa na Toimine la Motomo Senge andi bango ya kwani na ukadha Kekatinga Wende kwiloela Kamba TV. Biashara ila serious, si kwenda faida serious, si atandiria serious, oyu si seseni serious. Na Kamba TV tui serious. Tangase vya biashara yaku umundi va Kamba TV. Twinotalo wandombe wa milioni 5 ala meloela na mati ya ilunguzitu. Kuma kunduke babukanyo na sigino yitu oyu tunena. Yekwata kila bandu va Kenya. Unatwina wate munene dhinu wa mitandao yitu ta Facebook. Na twakutangasia kimambia chaku va Kamba TV. Ni lazima ukwate faida. Yani ya biasala waku umundi hu kwisila Kamba TV. Kiedha kukwate yani anobisi witu wa marketing. Tukunyesimu umundi kwisila noti mwonza ile kena. Noti itatu. Noti itatu. Kana noti mwanza imwe 5. Noti inya. 5 imwe 5. Litu kusobisya dhawa museo kwa matangazo mako. Utandelia na Kamba TV. Vaita nicho kidhiomo kitu. Wende kwiloela Kamba TV. Yes, naindi manubusisa karibu sana. Naindi nako tisho kata tukite uminukilele already. Sindula sisi ya maana nito aiguzi ya pio kabisa. Kondo wa mwene mvi na pia mwikali. Wailobi uenda biashara. Uenda kuambia. Kanai waambie. Undo wa ile kwika. Na hindi manubusisi ito kabati vita amanda maunumeka. Nito amanda pia stories ya Okas. Manubusisi ya. Because ni mezi tume complain each and every day. Baby ndani hivyo itama na kama nituna governor. Na makana nene. Still ito amana story ya pia and motorbike. Because isu na hii kwa corporates. Idezu kumahaba kubina obisi wa waziri. Ndeni wa county ya Nairobi. Waziri tuimino kililia. Because nakuya hano nimeendo ubundi wa yolua manumako zina e-corporates mno. Cooperatives. Because of which bwana Mutiso George amekuwa hapa ndaendena utreni yolua manumako na niche na undu itethea siya na ndini wa doketini yaku ikwananizi na cooperatives
nimu consider pia age graph libo maundu ma youth because kumbuka Gen Z each and everywhere my sekata kuima we which is that is very true. Now ndini wadoketi ni hakuna bado hii sionde no consider ukethia kana ondo tala maito and mami maito dadi maito still lipewa amuika wadoketi. In fact nundu be ila 30% ya PWDs and mamuika kanya izuni mandatory and tricky on allocation ni itu ya markets. Secretary ya mwini kuensure inengana no to allocate no lazima it's 30% niki data even as a county and it's a requirement by procurement whatever 30% of procurement must be reserved for that. Na you ki sako na andwala mekwambia we muno wa sisi MSMEs kana sako zama form ayu na moika but most important thing ni kuma educate meva mesukulu matina amina kana mayambia nyao where ni kana mama the importance of saving through a cooperative. Yes. Yeah. Nundu you may web stories ya andwamba ambie mea nini mako wakuma cooperative versus kukopa kuma kwa bank na inde ya matere isi they'll also get in there gap ila to address ni information mayesi and we take in utesi ndwisi and we ndwisi so ours now is to educate that band na nigiritere ibela mutumia kondo kwa educate anything you want to kai tutumia cooperatives themselves unawezi ni women ikundi yes to the education days tukakata tukamadicate about nini biashara ondu tukuma educate about leadership kwa hiyo tutumia ikundi and then don't where officers made make sub county kila ward you asuni moto tutumia kata ku organize such settings now of course there is continuous improvement you palatwa ambe twende to improve it because of the trikati and doing mono to scale up and a lot of work about sensitization lakini bottom line no como sensitize no sensitize early in life you kweka quick curriculum which is now national government and I nime considered because of the mundo imi na school nwezi wa cooperative rasa what it is nundu nyana akuninisi tuimi na school wo tuwezike tuambia we iwe oh by the way sako na chao neteta sio no ko na wa twaligile nundu mundu lo to introduce ni mundu kwesi na to trust it you are test the benefits and those are the success stories and experience sharing try to share na to share to ma train to ma sensitize whenever there is an opportunity ko bado youth ni mo included lazima the 30% lazima na kila kibo also kuma sensitize ukaza with na we like no kwanzisa which is now again under my portfolio which is where the SME program comes in nikanaweza kuithia again tuna officers ma SME tuna a whole directorate ya MSME tuna whole directorate ya MSME ila the mandate yake ni ku develop small and medium enterprises and micro enterprises now how we have just employed over 20 officers to ensure that every sub county has officers nundu for purposes of capacity building so it still goes back to capacity building. If you talk about cooperatives you can identify or easy MSMEs ila si particular words na see in cooperatives either they form kana join an existing one so that is our work again bado ni moko ni menu yes I mean for us is enabling and part of enabling is building part of sensitization so sensitization now registering comes back to my subsector which is headed by Chief Mutiso. Basi pengine wako ndokule kanende how do you ensure that transparency and accountability kabisa sa cooperatives okay they're like no we say kana
kinukino kia kondiwe pensi yesi onde ilo tumia ni kendo keze kanandi we see tia ndo waise na ndozo amtongela mno adiye makuta tukire ndo mobo ando nando yeah so utumia anzi yasi baidi cha kugenda inde ma transparency na accountability meso sawa no see you cooperatives need like non-state women me ila me awikera tala imagaidia so it is and then no is my like tianya my like their own leaders. They have annual general meetings. Yes. They have the annual sit-our delegates meeting, things like that. Ours is to ensure they do those things. And our officers attend those meetings. If there are any sit-our mundu wate kwiwe moyo, kana disgruntled, they report to us. And when they report to us, makaandika. Makaandika chief officer, makamuya wape, cooperative makamuya wape issue. Aya, ake kalandia kameka. Can we use the others, the structures? That's how to resolve such districts. Okay. Yeah, like even within themselves, not only organization and state, they have governance requirements. But again, what we are doing is also capacity building on matters of governance. Ni kana rwikara mama ne yuna nengwa kebela mindoni cooperatives. We see many trust numbers yo. What is my responsibility? Na ile kuikara nika naweza kuidekela kindu chende tenesa according to the law. Okay. Nendo kule ondu na mbirikile kwa ndaya nambe umapu kidogo namba ushoka ndini wa profession ya buti na kidogo. Na according to you or neagela wegalete ndini wa ondu ni mawiti. Na kukuthukuma na KMSA pia kuthuimanda wila tutomea sinzini wa mondoni na ni sisumu kana sisumu sitwela mita. What is your take? The kweli UCH kana alani universal health care ni ile kwenda ndete they devolve what to the counties. Yeah, it's very important. Nondo wake nondo you county mundu la weba MVP we kwate wake weba webu mundu la weba MVP we kwate wake weba na you are develop knows we develop also development na mbesa sia ko bado man develop ati kumanisha na moyalo kitu ambesa sia kiu because definitely ni magavana imalile ni maulea na ndio sio mausiana kabisa ata maikwenda nenge bege ngone lentini ngoni yakwa me aseka na sorry ina isho ni malile pyo maisha like aye ndo kuelewa nwezi ivinda ya corona yes pe andumai nino undu ndo kuelewa health is already devolved. Of course, it's devolved. Even that corona, yes. National government. Yes. Me employ and yes. In fact, no, ilovi twaena about 134. Oh, you may say 7,414. 7,000. Yeah. Countrywide. It's okay. Okay. You and Wasui. Yes. Mandikito on contract basis. Yes. The counties during the corona period. Aya. Corona yadala. So what do you do with them? Their contracts expired. Yeah, of course. So you kila kibo. Corona yadala. You kila kibo. Nenda kuma observe we. Yes. Juni jo mindo kina sio lea. Juni jo kina matatizo. Nundu yundu ana menda ma absorb na maandi kwa ni county. Maandi kwa ni county. Maandi kwa national government. Now we andi kwa ni county wandi kwa ni county public service board. Yes. And no izikila kenduki na budget. Yeah, of course. Wa mema absorb mumiambeza ba. So tuwa ngukwe kana manengembeza. Tizi kana mema kwa mamadeo yani. Anyway, is it to egea national government na council of government. But nipa ile tena kama observe ni county government surely. No is because maandikitwe ni national. Yukila kibo no is itawara laws. Miao. Ni miao. Ko whether andikitwe ni national ni county public service board. We were county. Whether andikitwe county public juni jomme ukikati. Nimekuelewa at some point lakini that is the issue. TI devolution is it works. Na iko chini kabisa. And it is very important. Nundu wavi you
hospitali ulawe Machakos. Okay, level. No ligana they are never dispensary. Yes. It is your own there you leadership yo pakubina mopyo. Mundu no is it na by minister omu you kuna ministers omu are national we look at the policy and standards na 47 at the county level. You are 47 kila mundu ni accountable kwa mwene ndi then lobby mwene ndi niwezi minister wake na director wake wa health na jao na nyao gina na niwezi governor wake leader wake wa ulo wale ni kwithia aishughulikiane na wake. So it's very close to the people, and as a pharmacist I can tell you that is the best thing that ever happened. Story ya Shana au ya Shara? Sha is insurance. Yeah, of course, lakini ndio madina. Madina maana petoka 90 pena shilingi 10 billion. I think it's just a matter of communication. Unahakika. Baitrika kanati ndio madangoni. Una evidence. Baitrika kanati okay, uneni wa waziri. Ndwale. Asa kana pena hospitali na ile ne babingi hospitali mbingi pio. Nairobi affected. Ngoyo ba mazoko ngorabia. Ngoyo ba mazoko ngorabia. But on the other side, we are working with cooperatives into the markets. We are providing we are collaborating with SHA to get people, residents of Nairobi, more people to register in SHA because you need medical insurance. Prevention is better than cure. One. But who said it's not working? Okay, according to the stories. Yeah, stories are stories. But I'm telling you, insurance helps. Yeah? If you've seen the kind of people, we get a lot of WhatsApp to contribute this. Yeah. If you are insurance, including SHA you itself, don't need those groups. It eases a lot of money. So if UHC works, SHA works. We are working as a county, through cooperatives to work with, collaborate with SHA to help to enable people to register to SHA. And also we've opened up a market for them to set up shop there so that they can they can register. The problem with human beings ni kindu joga pandu ba kuzio sio wacho tusiyasio udhuku number 1. As long as ni menetola unogejo ene kana ndesi mwezi matesi me consume information la yikwikata ukuka participate and then you tell your story. About participate. Tiendo za propaganda tu kana sio tu likende nye naiva SHA ningudi kwikata ku benefit. Udhoko mewa boss yako ile hata. Museo. He's the best boss I've ever had. I've worked over 20 since 1994. Best boss I've ever had. Very sharp, very knowledgeable, hands-on, very driven, and he gives people space to be their best. My own testament. I've been in private sector all my life until 2022 when he called me to come and work for him. I can confirm. I worked for multinationals. I worked out of this country. I worked in Southern Africa. I worked in Burma, but I can tell you. And I'm a corporate governance trainer or expert. So no amweko. Without a doubt. Governor Sakaja, excellence ni wako na ngiwa moko. Kabisa. Thank sana. Asante sana. Bado sisi tukaba TV ndio tumino biliende ndio siakusia tuimina. Ikenda ende na kwangalikoni kwa ni matungi ngaliko. Ni mubya muno nondwa ku ndocha kukwenu. Ando maido mailovi na wana lange ilovi na work. Yes. Okay tumonenge service na service mwewe mukakule makule ndo musungia. Tikita we mingi view. Na ni tutari tendo tutaonana, it is working. So karibuni sana, we are at your service and we love you. His Excellency the Governor Governor Sakaja and our Lomboto. Asanteni sana. Kabisa. Mwanangu sisi tukaba divimbi tekele kwa ndesi ndeni tuko ni nzomande buni nzoke zetinda tikambodo. Nyambo kwa ya waziri kidogo. Aende ndisho kitanda tikambodo sio kete lugazi basa. Asante sana.
Loela Kamba TV. Arthritis undu twisi yani twe kundu kwingi pe osteoarthritis ila ya na pengi itawa rheumatoid arthritis na ingitwa gouty arthritis na ingitwa psoriasis arthritis. Ni type mingi arthritis imwesietata ni accumulation of uric acid ila tutuma mundu lab akabimwa mbaka meto kama ndakana uric acid yake yulu either uric acid yake yulu nitwa saa tukakweri arthritis na pamu no nitwa saa indikela getawa physical exams ukethia muunu woka ekuya mao make ne maimbu mwake mapindi make mena wo mapindi make maina bimetembea na indi twingo zima kiendukita wa bone density, bone mineral density tukaisa ya mineral density yake katika bones dhidi hata uni tu examine yake indukita wa calcium toka mana calcium undu meya itethesia in the bone formation na sindingi mbingi neka ikethia ni anenge the bones strength tuka muanalyze na twena machine yeta wa quantum resonance machine ila machine isu tuskania mapindi yetu kama na mapindi ma mundu me weak kana me iliata mundu mathina sumo ne arthritis to amena kwa examine ne maetae nituma na kana pe mathina ngi maetaweta osteoarthritis osteoarthritis itawa osteoporosis ukasegeria mapindi ni very weak mundu ndatono tembea for long na inde kuma machine isu yatunenge result ituka analyze pia lab tukadhima isu bone mineral density tukama nayo mineral density ya mundu yibikite ba na indi after that inotoka tukalika uitine is it alpha natural cures tukaita arthritis fio na ningino ndo akunya mentality ando maise kana arthritis ndipo arthritis ndipo nunu kino siambe nituita na mao maimbo makayimbuka lakini after that twesela lab ni watu kata mundu asumode ikana nduka sakwezi anetoka na a good resolution. Arthritis ne mo mama vinde na joints ovala pe inflammation kuwa ma kumena wo joint ine na moko na joints siamo arthritis we ibathokani mbinge muno umwe wita wa osteoarthritis ila ne kwimbe wa ne mavende kola joints yoketotina pena rheumatoid arthritis ila ne kwimba kwa the synovial joints pena gout na be esu yeta gout yeta wane kwithia wina excess uric acid na be na SLE kana systemic lupus erythematosus ila ya affect ya your epithelial cells. Mutamboko ulawita kwa isitua kisungu arthritis auntu tuamina kuelewa ni matakitali mutamboko mnupo wapyo na ndola masia mutamboko mnuwa uoku ni makosa mutamboko noku sina ngwatanio siana wana yunisio wa mutamboko na ntuali wama wana ni mama nakana na mutamboko wala isi na tuanze ya kionzela nduweta kendo chambe kunya sumula wimwe nukwitha mwe wa mundu nita stima na laino wa stima ukenda wipa ndoti likite ndio ndo stima lisobika wala yelobika kwa utimeki ya shua nitwakele toxins katika pathways sia mwe sia energy na toumye sumusu wonde itenzi yokunenga sinduila itede ya sia mapende maku kuluma na repair ya tissue sia cartilage na unaponango ni dawa sina calcium na iron na kingi kinene ni pe kindu kita crispus chondros ni dawa nzio ala angimameta CMOS ni katika dawa ila main katika kuita mutamboko po mutamboko wonde onezo bikita ba nuwa alama bikita make kumba temeke ya oxygen therapy ilete ya sia kwekea oxygen katika cellular level nikenda mwe wanze kwiri shape wingi kwenda mwe wako ngaya usobisio kevindwa palingwa kindu kitombe kaingi onetha a cartilage kana makono alama yako katika joint ni maitre nundu wa uric acid ni anze ya kusioka ikeyumba ingi ikasioka yonde ukona mundu utinaenda mundu siasa akodwa ile ikalongala kwa alama ya wendo temwa yuwe wawe temwa umwe kaindo kabindi nikenda wiki we chuma nikenda weke kwiwe wo ikundo ya kwanati we alama tala we nimomeki toka bindi nimomeki to chuma
kana weadwa no kwenda ndweke tochoma no sio akwekolu nikenda umamekana mwe wako gwendo kunengo mwana wa kweyumba ingi na weyo ndeyumba amana mudo mwe witu no wesekwebosia no wesekweyita okay repair lakini ndoba kwe repair utaenengeda material nipende kudape calcium nipende kudape potassium nipende kudape iron enough nipende kudape selenium si katika mwe wako chromium na sindu mingi nikenda mwe wanzia kweyumba ingi no kwenda ona bundi weko oneba so betata ukamutwa kwenyu kamuya nendo mbite nendo mbakie mumba tatomo kwake mbota munengete material no umwe waku ndona kwebasia utanengetwa kila webwasi ago ndawa tisho sibwasi ndawa ne material yoka amweni mwene weyumba na kwebasia na yu alame otoma singanos ne painkiller na itomo na yo songe wako linda yasa ko umutambo ko nubo la isi kuma meyele kubika mey fangato na mwanza alama bikami mwanza na alama pe meyoze kumbie kana siasa abendoka byoni kobolo mana kana mwongo we kumba kana nge mayimbanga bikodi watu bameika bika mwanza lakini nange matakada mwana meyele angi meita to angi meina lakini motambo ko wombe no bwando ketikele kwiko wachoma ketikele to awitoba kitino cha kana join siaku no kwenda ngaibu wombe isi siaku kubosia motambo kwa nobo katika alfa natural cures na beka undungwenda utongela ndiweta nenda kwa siate ti motambo ko wewoka tika mo wo ni kwenda python meka pakeda pe wo utaitwa ni singulanga igombia ayande meti na kondo wa utubikia ni kuita sukali ni kuita blood pressure ni kuita mabenda kuma ni kuita infection siombe ni kuita ndwala mekulwa fingai Alzheimer's ni kuitasio ngai tonsils asthma iroala isipio allergy iroala isipio madena makuwa muda na gastritis nini tutunini kupa ibondo tabatu bikie kwa Alpha Natural Cures pa 0714 467776 0714 467776 kana 0734 70 7789 0734 707789 elengine 0721 619459 Alpha Natural Cures tibamu lolongo na tina bandu andu matono koma makaitwa tina recovery center mundu na kukaka koma akaitwa papa tilasima bi noloto na wibasa no tutumenda wasiaku tamino kutomo di maklati ukyote mwe waitutomea result kwa utipa mlolongo building ita wa Skygo evengani na 3D hotel park ya on chalelo first floor ukabunu kida Alpha Natural Cures ya hotel kanendo manati duka tendo kwango payingo utaboa ngaino kwendete wende kwiloela Kamba TV. Mimi